Yes. Mr. Bona, ICT, Mr. Honorable Mary, my name is Mr. So, on behalf of the principals from Nandi County, we sincerely welcome you to this institution. On behalf of South Rift, where I am the vice chairperson, I also welcome you. Karibu sana. Thank you. Thank you so much. With us, we have principals from various institutions within this constituency. On their behalf, I want to invite Mr. Tenai to say something. Actually, to introduce yourself. The speech is later. And you can talk. The chief guest, Engineer Tanui, area member of Parliament, Mheshimiwa Meli, all protocols of as the national trustee. We have with us the County Director of Education, in charge of Western Issue and Nandi counties. Yes, yes, ICT and Digital Economy, Engineer Jitume, the area member of Canada, Honorable Julius Mary, the CEO ICT Economy. With me chiefs. That is the area chief, is Amos Kenei, the chief of Kamelin. We have Kiru, the assistant chief of Latin. There is another one I can see. Okay, we also have members of the security committee. I'll ask them to step forward so that they introduce themselves. United India, beautiful sector for security that the children support. And where is that? We have channel and Christian Rome in the Tinderet. Kepa on Police of Force Commander Tinderet.
We are greatly honored this occasion today, where we are looking forward to the launch of the second Jitume hub in this county. For us, we say Tinderet, Taptengelei. Karibu sana. Thank you. I want to recognize the presence of the director, KB English Literature Bureau, Mr. Kimeta. If you have your colleague directors, kindly introduce them. Thank you, PS, ICD, Honorable Mali, all protocols observed. Good afternoon. As you have heard, I'm Kimeta David, Director KLB. So feel welcome, this is my home. I don't know if we have my colleagues, the directors from the national government. Do you have anyone with us? Okay, thank you, feel welcome. Thank you, Chief Guest. Finally, allow me to recognize the project management committee. This project, guest of honor, was done by the CDF, Tinderet constituency, and we have a project management committee done by the CDF, Tinderet constituency, and we have a project management committee. As they plan to come, I want to recognize the presence of the County Director of Education, Mr. Angiri. Okay. All protocols are Paul Samoe, the building chair, and I have some of my members. I think the others are far away. Where is Mr. Gimeta? Gimeta, you are still part and parcel of this team, so feel welcome. I saw Mr. Meta at the back. Please. Okay, maybe we are supposed to be 13 but those who are present are here. Mr. David Kimeto, Leah Mutai, and then our treasurer, Benson Sang, James Koske, and finally, David Meto. Thank you. Thank you. Let me hand back the mic. Asante sana, makofi ya mwalimu. Ongera boksi mwalimu, makofi kwake. Asante. Wacha nialike wanakwaya wetu kanisa la AIC Meteitei Station. Karibuni sana kwaya. Mheshimiwa, utaturuhusu tutakuwa na entertainment ya group ya kwaya ya kanisa, na tuko na traditional cultural dancers. Ndio tuendelee. Karibuni kwaya.
Ndugu dada uliyepotea, Mungu akuita, lango lake li wazi kila mara. Karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Karibuni ndani mwa Yesu tufurahi, karibuni ndani mwa Yesu tumwimbie, karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Sikia sauti yake Mungu akuita, ndugu dada uliyepotea, Mungu akuita, lango lake li wazi kila mara. Karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Karibuni ndani mwa Yesu tufurahi, karibuni ndani mwa Yesu tumwimbie, karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Maandiko matakatifu yanasema, nyumbani mwake Baba wetu vyumbani tele. Karibu uwe Mkristo uokolewe, wakati ni sasa, si kesho. Karibuni wote wakati. Karibuni ndani mwa Yesu tufurahi, karibuni ndani mwa Yesu tumwimbie, karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Humu ndani mwake Yesu furaha tele, amani, upendo kila mara. Kelele, vilio humu hakuna. Karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Karibuni ndani mwa Yesu tufurahi, karibuni ndani mwa Yesu tumwimbie, karibuni kwake Yesu, karibuni wote wakati. Oh, bariki, e Baba bariki, ya bariki, e Baba bariki kanisa lako. Bariki, e Baba bariki, bariki, e Baba bariki kanisa lako. Oh, bariki, e Baba bariki, ya bariki, e Baba bariki kanisa lako. Bariki, e Baba bariki, Asante na wanakwaya wetu, makofi kwao, ongera boxi, makofi. Waja sasa tukaribishe kina mama wakameli cultural dancers. Karibu sana wa mama wetu. Usoji na bakote. Ora. Give bye. Asai.
Bye bye. Para. Bye. Asai. Aya. You want to be what? Wambagi ayende tiara. Karibu nga Taptengelei muria. Tegi ye. Gibonu gambe. Ngwanyak lakwa. Ngayeng sugulite. Nagogote kwes. Galay. Bye yet agalet. Aragi melli. Wambagi blimo. Nagamutwetoik. Wabunda kwe. Nakwa de Kenya. Asai tae gongoi tae chega puego gatejo jamege tae chega puego jam tae gongoi baba ye tae naga mutwe tae jo jamege tae gongoi tae jago tae jata kwe Tinderet chega jo jamege tae gita kwe teginigo tae goliligo mwayo jamege tae as gongoi tae puego gate jam tae gigas ke dibiwato tae imita ngada bye bye adek yugi bye garibu tae kya adek wajalye garibu gaumgor jalye gaumgor gaubal ngada bye adek wajalye gongoi weta inyo wajalye kwani dagiblimo ngada yugi higai gongoi njese gongoi Gongoi, Jesu, gongoi. Asante sana, gongoi. Ora ba chikina mama ijaba ka melin. Angata une ka mase. Gongoi, Jesu, gongoi. Gongoi, Jesu, gongoi. Aya, asante sana. Wacha nikaribishe Josephine aweze kuendelea na program. Karibu sana, makofi kwake. Une nguje rembo teta. Hey, orabachi makofi.
Asante sana Josephine, uendelee na program. Asante sana, thank you very much. Good afternoon, everyone. Allow me to, first of all, welcome our chief guest, PS Engineer John Tanui. We also want to recognize the local MP, Meli. Thank you so much for welcoming us to your home. We also want to welcome our CEO from ICT Authority, Karibu Sana Sani Kamaguya. We welcome Konza Technopolis, our staff. There is quite a number of our staff. I also want to welcome our partners, our panelists, and I mentioned Generations Kenya is represented here. We also have Inua AI Solutions. We have digital workers, and we'll be listening to them. And then we have all of us. So good afternoon. Allow me to introduce a panel, and we are going to discuss about digital jobs, digital skills, and the reason why we are building digital hubs. And so this is the first forum of such forums that we'll be having in different parts of the country. And we will be having a discussion on why the country should focus on digital jobs and digital skills, and why we need to develop digital and innovation hubs in the country to agenda. And so without further ado, I want to welcome the moderator, Madam Stella Muhoro, who is the Chief Manager in charge of partnerships and strategy and resource mobilization at Police, to take over and run the panel. Thank you very much. Thank you very much, Madam Justin. I'd like, in the interest of time, to dive straight into our panel for today. We have a group of young Kenyans, both young in age and young at heart, who are here to tell us today about their experiences in the digital space. Lakini kabla hatujaendelea sana, ni vizuri wajijulishe, wajitambulishe, ili tujue tunazungumzia na nani. So ningeomba tafadhali panelists waweze kujitambulisha kwa kifupi, kutuambia wanaitwaje na ile kazi ambayo wanafanya leo. Asante. Amjambo. Kwa jina langu naitwa Elifaz Leting. Mimi ni kijana wa hapa kutoka Maraba, na I've been doing digital work kuanzia 2009. So with the right skills as a youth, ukijifunza hii kazi, you can earn a living from it. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, my name is Robert Timam. I'm one of the digital worker, and I'm happy to be here in Okay. In the digital space, I'm a senior financial analyst in companies based in UK, Canada, and US. Thank you. Good afternoon. Ms. Ivan Gishuki. I'm the Deputy Director at Ministry of ICT and Digital Economy. I'm focusing on digital skilling to ensure the digital economy prospers. Thank you. Good. So, good afternoon, everyone. Tusalimiane hewani. Bwana sifiwe. My name is Lucas Omolo. Okay, manager in charge of ICT and okay. Manager in charge of ICT and smart cities at Konza Technopolis. How many knows about Konza? So Konza Technopolis is a key flagship project of our Vision 2030 under the Ministry of ICT.
It's 60 kilometers from Nairobi, and we are building a smart cities from scratch. But as part of the initiatives that the Technopolis is doing is Jitume that we've done with the support of our ministry across the country. So there's a huge team at Konza that is driving this program and many other programs that are aligned to the digital economy. And of course, that is why we are here today at Tinderet. We are very happy to have a conversation with all of us. Thank you. Thank you. My name is Taptengelei Magdalene. But first of all, yeah. Yeah, gongoi missing. So my name is Taptengelei Magdalene. I am the founder and the CEO at Eldohub. Eldohub is an organization. We are based in Eldoret, and we are a tech and innovation hub supporting young people to benefit from the opportunities the digital economy offers. And based on that, a platform called Sasa Kazi, which enables so many young people to access digital jobs or digitally enabled jobs. I think I'll talk about that. But then also I serve different capacities. I'm the former chair of the Association of Countrywide Innovation Hub, which is a network of all innovation hubs across the country. And I've transitioned now. I'm the chairperson of Kenya National Chamber of Commerce, Innovation and the Digital Economy. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Julius Lele, and I am a local here. My home is a kilometer away from here. This is my shopping center, and I'm a digital worker. I am a consultant in ICT. I have worked for the last 14 years in the digital space as a independent contractor for very many companies in the United States and other countries. But currently, I am working in my own company called Ivani Concepts. Maybe in your own time you can Google that and see what I do because of time. Thank you. Thank you very much, panelists of today. Simumesikia tuko na panel. So wacha tuwasikize, na as we listen to them, if we have any questions or clarifications, we have the opportunity to ask the questions. So please let us pay attention. Hatuna muda mwingi sana na tunataka kupata wakati wa kukaa na sisi hapa leo. So we'll start asking the questions so that we can hear more about these digital opportunities. Nitaanza na Bwana Omolo Lucas. So Lucas, maybe you can tell us, in your understanding, what are digital jobs? And how does this phenomenon of digital jobs work? Hii tunasikia watu wanafanya kwa kompyuta, wanafinya mahali. Inafanya namna gani? Can you explain to us in very simple terms? Thank you, Stella. I hope I can be heard. So a very pertinent question. Maybe before I address the question, the world has now shifted, and there are different modalities of working. Just to share that, how many have heard of a gig economy? So gig is a word. Initially, it was used in the music industry. It meant some one-off assignment that one does and he or she is paid for. So largely in the last decade, it is applicable in the ICT industry as well, where you're able to take advantage because there's the evolution that we've seen of internet from when one was able we were initially just delivering physical letters. But then 20 years ago, there was an era now where we began to communicate and we were able to
send a simple email either through Yahoo or through Gmail. That has further evolved to what we are now saying internet, a connected world that has so many components in it where data is being exchanged between things, between people. So digital economy takes advantage of all this. The fact that we are able now to have a more connected world, then it means you can connect with a company that is based in US. You can connect with an organization that is based in UK. You can connect with an organization that is based in Asia by not necessarily having to visit those destinations. So that phenomenon has resulted into online work that basically is summed up by a gig economy, where you are able to do certain tasks that you are paid for that particular project or assignment, or the period that you take to execute or to implement. So that is all about digital jobs. And there are different types of those jobs, because you'll have those that you'll do, for example, you have data annotations. Some people will even do certain BPO or specialized jobs in IoT or our big data. You build certain systems for companies that are out there in Europe. And those systems are, for example, applied in transport sector or medical sector. And we've seen the potential, because this space, initially in 2012, the market size was around 412 billion USD. And these were different types of online jobs that different companies outside there were exposing to those who are willing to do them. In 2024, this year, by end of this year, that market size is meant to grow to around 478 billion USD. And it is projected that by 2028, the market size will be around 918 USD. So you can imagine the amount of revenue that is out there, the potential that we can attract as a country if we prepare to take advantage of digital jobs. But then in the past, because as we were crafting this program through our ministry, we were drawing lessons from some of the countries that have succeeded in this space. Like a good example will be India. That India in 2020 was largely controlling around 24% of that market. And they were employing around 5 million people. So one of the challenges that we have as a country is unemployment, and that's why we are preparing everyone to take advantage of these digital jobs, so that with the infrastructure, the government has now rolled out connectivity. The government has attracted some of the biggest multinational companies like Microsoft, Oracle, that are based here in the country. So we believe that as a country, we are rightly positioned to take advantage of the infrastructure that we have to begin now to earn and attract foreign investment as far as digital work is concerned. Thank you. Okay, thank you, Lucas. Maybe as a follow-up question, you can tell us, Kwanza Technopolis is a government institution, ni shirika ya serikali. Can you convince us why government should be interested in digital jobs? And as Kwanza, what is specifically you are doing to facilitate this? Oh, good. Thank you. So government has a noble mandate to facilitate and to ensure that as a citizen, you have an enabling environment to prosper. So, and there are different sectors that government is looking at. And one such sector, based on what you asked, Stella, is ICT. So the government will look at it this way, that with the ICT infrastructure, how can we change in a positive manner the livelihood of citizens of Kenya? And that is what COSA is driving, that you have now connectivity. You can access your phone, you can connect. What else can you do to earn a livelihood from that infrastructure? So what COSA we've done, we've been able to deploy devices through this program, Jitume program, where we set up a digital lab. Our first phase, we are looking at Tinderet, so that with the connectivity that we have a digital life where you can now go learn a new skill alongside
the primary skills that you are taught here in your institution. But then the opportunity is, with that skill, you're able now to do some work. You spare your time, maybe 2 hours every day. You're able to do some work to earn. That way, government is now changing your livelihood because you are earning, and you can use that to pay your fees or to support your family. That is the whole mandate. So government is an enabler that takes advantage of such investments to ensure that we as citizens basically prosper. And of course, we've done that through also a number of partnerships and collaborations that we build with both private sector to ensure that this program is sustainable going into the future. Asante sana Bwana Lucas. Tumuulize ingine ama tuachane naye saa hii kwanza? Tuende kwa mrembo. Aya, tutaenda kwa mrembo wa Uasin Gishu, anaitwa Magdalena. Usimuone akiwa mdogo hivi. Magdalene, hebu simama wakuone. Unamuona? Tembea kidogo Magdalene. Mumeona Magdalene wa Uasin Gishu. Magdalene alianzisha Eldohub, ambayo it has brought a lot of change. Imefaidi watu wengi sana. Na tunamshukuru kuja hapa kushare na sisi leo story yake, safari yake. Na tunataka kujua kama alilala kwa darasa ya somo la Kiswahili. So Magdalene, 50% of your response tafadhali, can we have it in Swahili? So Magdalene, maybe you can tell us from your experience in Eldohub, what are the specific areas in the digital space that there are opportunities for the youth? Yani ni areas gani? Unajua kuambiwa digital iko kazi, ni wapi? Experience yako, umekuwa na experience for many years. Ni wapi ambapo our youth, our young people wanaweza kwenda wapate opportunities ya kujiajiri, ya kupata ajira, ya kupata mapato, wakijituma? Magdalene. Asante sana Stella. Nitajaribu sana kuongea katika lugha ya Kiswahili. Lakini nitachanganya kidogo. Eldohub sisi tulianza in 2017, and our main aim ya kwanza ilikuwa tulikuwa tukitaka kusaidia watu young people kuona kama wanaweza access opportunities in the digital economy, because tulia realize kuwa technology inaendelea ku grow na technology haina barriers. That means you can work for anyone. Kama uko Taptengelei na unaweza fanya kazi uko Canada, kama venye Robert ametuambia, unaweza fanya uko US, which is America, na pia unaweza fahulu kimaisha. So venye tulianza pia tukarealize pia watu wengi wachanga wako na shida ya ajira. And wako na shida ya ajira because hawana the right skills enye ina match hii world yetu ya technology venye inaendelea ku grow. So tukaamua tunaweza develop initiatives gani ya kusaidia watu wachanga. So tukaanza different program. In 2020, I think kila mtu anakumbuka 2020 venye kulikuwa na changamoto ya COVID. Na mnakumbuka kuwa COVID ilitufanya tusikue tunatembea, tukue na so many restrictions zenye government walikuwa kijaribu pia kutafuta njia ya kuzuia na kuweza hiyo changamoto ambayo tulikuwa nayo. So hiyo nayo pia ili accelerate hii maneno ya technology. And during that time tukaanza program ambayo inaitwa Digital Apprenticeship Program. Na kwa hiyo Digital Apprenticeship Program tulianza kwanza tukarealize kuna biashara mingi na walifunga siku ya COVID na hawakuwa na uwezo wa kuendelea kufanya kazi zao. So tukaona pia watu wetu wachanga wako nyumbani, hakuna kitu wanafanya, na mnajua watu wadogo wakianza kuwa idle pia mawazo zingine zinaanza kukuja, drug abuse, wanaanza kuengage na activities ambayo haileti vitu za maana. So tukaenda kwa wanabiashara tukauliza mko na kazi gani
mnaweza taka kuendelea kufanya biashara yenu. Wengine wakatuambia wanataka e-commerce, watengenezewe e-commerce ndio waendelee kuuza biashara zao. Wengine wanataka kudevelop a digital marketing strategy. Wengine wakatuambia wanataka kubuild a database. Wengine wakasema wanataka data science na mengine mingi sana. Lakini watu wengi sana walikuwa wakilean towards soft tech, which now nakuja kujibu swali ya Stella. Soft tech. So tukafanya need assessment. Tukaongelesha wanabiashara wengi katika hii nchi yetu ya Kenya. Na tukarealize pia as tuko na opportunities ya gig work ambaye Lucas ametuambia hapa Kenya. Kwa sababu watu wengi wanabiashara walikuwa kitafuta short term workers, na Lucas ametueleza about the gig work na the short term workers. Unajua wanabiashara wengine hawanguweza kumatch up to the hiyo salary yenye Safaricom na other big organization ina provide. So walikuwa kitafuta short term workers, na hii pia ilikuwa opportunity for these young people. Na based on our research tukapata kuwa wanatafuta digital marketing skills, wengine wanatafuta data entry. Hizo soft tech ilikuwa kama 70% hivi. From there now tukatafuta watu young people, tukawa train, tukawa enable mpaka wanaweza kudeliver on these assignments ambayo wanabiashara walikuwa nayo. So tukamatch our wanabiashara na our young people. By the end of it we started with 40. By the end tulikuwa na 36 ambayo walipata full time jobs kwa our wanabiashara. So that's when we decided to scale it, na tukaanza platform yetu ambayo tunaita Sasa Kazi. Unaweza enda kwa sasakazi.com na unaweza pata maelezo yote ambayo kuhusu hiyo platform yetu. So based on that Sasa Kazi tukarealize kuna so many opportunities for young people, and it doesn't matter where you come from. It doesn't matter whether you come from Taptengelei, whether you come from anywhere. You can actually upskill. Unaweza jifunza mambo mengi sana. And bora unaweza kudemonstrate uko na expertise, unaweza deliver kwa any assignment. And tukafanya further research, tukaenda hadi China pia tukarealize that most Chinese companies are looking to scale to other countries. But then wako na changamoto because they are not English speaking countries. So they are looking for talent. Wanatafuta talent from other countries wenye wako English speaking na wanaweza deliver on some of the assignment. Because wengine walikuwa kitaka biashara zao ziende other countries, lakini hawakuwa na wanatafuta talent. Na tukarealize India na Philippines ndio wamekuwa wakifanya hizi makazi. So tukajiuliza kwa nini Kenya hatuwezi fanya hii kazi. And I think this is where now we appreciate the government and Konza Technopolis na ICT Authority kwa kufikiria about creating awareness ya hii kazi ya online work, because clearly kuna opportunities mingi sana. Imagine India na na Philippines wamekuwa waki benefit from hii opportunities, lakini sisi Kenya, which I think on average Kenya tunaweza ongea Kizungu mzuri sana, we speak in very good English, na I think pia tuko na very good education system na tunaweza deliver kwa hii assignment. So we did our own research, tukarealize kuna opportunities from soft, let me call it soft tech to hard tech. So kwangu soft tech ni kama data entry, transcription, kuna wengine wanakuitisha uandikie report, kuna graphic design work, kuna pia digital marketing strategy, na kuna wengine pia wanahitaji watengenezee e-commerce platform. Na mimi najua niko na watu wengi tumefanya kazi na wao, wana work kwa big organizations za US,
Kama kuna organization inaitwa Unshake ambaye tuko na software developer from Eldoret, anawafanyia kazi na anahan pesa mingi kwa hiyo organization. Yeye ni software engineer. Tuko na pia mwingine tumefanya na yeye, anafanya Lunchbox, which is an organization in the US. Kazi tu ni kukua online, you don't need to be there physically. Ni kufinya tu hiyo, ni kufinya hiyo computer, na at the end of it wanapata hiyo kazi. So inaweza enda from the soft tech to the hard tech. So hard tech ni kama artificial intelligence, na zinajua kila mtu amesikia maneno ya ChatGPT. Unaenda tu una type alafu inakugeneratea kenye unataka. So pia kuna opportunities hapo, na I think this world of technology pia ni dynamic. It keeps changing. By the next 3 months, for 1 year down the line, kuna kitu ingine itakuwa imekuja. So that's why I want to encourage our young people wasome na kuendelea kusoma na kukua expert in what they do. Of course, software development nimeongelelea, data science, kuna pia mambo na machine learning. Alafu pia kuna opportunities ya gig economy. I know Lucas alikuwa ameongelelea, of which according to statistics 70% ya gig work inafanyika China na US. So inamaanisha 30% inashariwa na Europe, Africa na all the other continents, So unaona kuna pia kazi hapo, na chances are you young people mutafanya kazi online work, which is different from traditional work. Ilikuwa unaamka asubuhi unaenda kazi from 8 to 5, lakini hii online work unafanya kazi kulingana na venye employer wako wanataka. And I think this is where also policies na different frameworks and guidelines comes in from the government, so that the online workers are also protected and they also get an opportunity for the decent work. Thank you. Asante sana. Asante sana. Si mnaona hiyo ni kazi amefanya, hajajifunza jana usiku. Asante sana gentlemen, wale wamebaki 2 minutes, although our gentlemen have a few words. The next question I'd like to ask, ningependa kuuliza Bwana Lele. Ningependa kuuliza Lele, hii kazi umefanya kwa muda. Wewe ni wale walitambua opportunities zamani. Umetuambia ulianza 10 years, kazi 10. Maybe unaweza kutueleza how do you navigate, uliingia aje kwa hii space? Alafu hizi maneno wanatuambia ni za ukweli ama ni stories za jaba? Iko pesa kwa hii sekta? Wewe umetengeneza kakitu, tueleze. Asante sana bwana Stella. Now nikianza hii kazi mwaka wa 2009, niligraduate in 2008 and I got a job. Nilifunza shule hapa Nandi County for 1 year and then I went back to Nairobi, and my first job niliandikwa kama independent contractor for someone who was working for a company which is in the United States. We worked for the guy for some time, but kidogo akatujenga, kutulipa pesa. Hapo ndio akili ikafunguka kidogo. I got another guy who was working also online. I can introduce to some company called Brownie Freelance. Now this company, we used to do a lot of blogs for websites, and from there I got to learn also how to be an independent contractor. So I applied for that company. Back in those days, online work was it was unheard of. So hata nikikuja nyumbani, I remember there were a lot of questions. You know, after graduating from college, na utaki kutafuta kazi, there was a lot of pressure from all over. But I want to thank the government because so far, mali tumefika, this work is being recognized at the moment, and we thank God because of
facilities like this in Taptengelei, we know that things will happen here. And when the president was talking about the Taptengelei dollars, I was watching live from where I was, and I thought he was even addressing me because I come from Taptengelei, and I have been working in this space for about 14 years now. So what I could say, Stella, is that, back to your question, what you need to know about this digital space, your knowledge, the knowledge you have is not, is just a startup. But what I've been doing in the digital space is not what I started for in my college. I have learned so much. And I can say right now I do my own websites myself. I market them. I do a lot of SEO. I do a lot of search engine optimization, for those of you who know. I market my websites alone. And those are some of the skills I learned. Like many of these guys have said, you need to learn a skill. And to the last bit of the question, pesa iko kwa hii sector. I could say pesa iko. And on average, if you start as an independent contractor for a company, I would say if you are skilled in something, if you really have a skill in that, you could be talking of about earning above 100,000 and above. If you go to the higher level, where you become a consultant, where now you have a team and you do many of these jobs, I think utakuwa unaongelelea nusu milioni na kwenda juu. But there must be a starting point. And the starting point I have said is, first of all, becoming an independent contractor for a company. And I think part of what the government is doing through Jitume and much of these programs, they are trying to bring in the youth to know that digital jobs is no longer an option for those who think, kama hukupata kazi, umetafuta kazi sana, wacha niingie digital. It is an option in itself. It is part of those options. Like you want to be a teacher, then digital is also another option. And I thank God because this far, those days when we were working online, we used to hear phrases like, in the US, people are trying to work away from the office. And in Africa, people are being pushed to work in the office. I think it's cutting across right now because huku Kenya ndio tunaanza kujua you can work from home and earn money. Especially when COVID came, I think so much happened. And watu wakajua you can still work from home. So I would say digital jobs pay. As long as you do it right and you identify the skill that you are so good in and pursue it. And there are so many platforms you can do that. You can learn a skill online. Some of them are free. If you want guidance, I think Google should be your friend. Identify a mentor, someone who can guide you in that. And then the rest, I think, will come. Thank you. Asante sana. So si mumesikia pesa iko? Pesa iko hakuna? Amedhibitisha. Sijui asimame hapa tuone kama anakaa mtu anja. Pesa iko haiko? Asante sana. Thank you very much. Sasa nataka tusikie kutoka kwa Bwana Leting. Bwana Leting anasema pia hii kazi amefanya. Na pia yeye akai mtu anja nikimwangalia. So maybe Mr. Leting, you can give us your experience. Utuambie what are the challenges, because hakuna kazi haina changamoto. Kwa binadamu ambaye yuko hai lazima tupambane na changamoto kila wakati. So changamoto gani zinakumba hii sector and how are you able to overcome them ili ukue mtu ameshiba kama wewe? Asante sana. Before ni kujibu I'll talk on the mentorship. So in 2009, as a youth, I was addicted to internet. I think Facebook ilikuwa imeshika. So I was browsing. One night and then Lele akanichatia akaniambia nafanya nini, na mbona na browse Facebook. Akaniambia so you come tomorrow, I show you some what you can do online. So I started working for Lele. Then
from there, I also now worked for Brownie like Lele, and then I went to YouTube to learn how are these people getting the jobs. Then I learned that you have to make a website so that you attract people to place the work. So I started making my own website, and that's how I started serving students from Australia, Canada, UK, and the US. Now, on challenges now, I am talking from my own perspective. And making a website, if, for example, on my path, nilisomea microbiology, but now I'm doing ICT stuff. So I went to YouTube. So for me to have a skill of making a website, I need to watch a YouTube video, like 2 hours, 3 hours. I get that skill, but I have to practice. But now you find that I don't have a computer, or internet is expensive. So that's the first challenge, that maybe if the government can continue looking on the cost of the internet, with the fiber, I think it's becoming accessible. But now, someone who does not have fiber, he has to buy bundles. So for him to learn that skill, YouTube video ya 2 hours, itakula pesa mingi. So for you to make your website or hire someone to make your e-commerce website, inataka pesa. Then again, I will talk on failure to upskill. We were talking about Nikilantu website leo, but now things are changing in the online space. So I have to keep on learning every day, because the way how you manage your website, for example, website, it's where I place my content. As a youth, you can make a website, you can make content and post on YouTube for people to view. Hata hiyo TikTok wanacheka huko. You can make content, attract people. When you have an audience, people pay you for you to advertise the product. That's one way of making. So if you fail to upskill, for example, ChatGPT, she has said, the work that people could do manually 2 years ago, with ChatGPT, if I was hiring you to do it for me, I don't need you anymore because of ChatGPT. So you lose that work, so you will not be making the money. Another challenge is limitation of ideas. Copycat. Utaona mimi nimefunga website, maybe naongelea kuchunga umbwa. I'm talking from the clients that I serve, maybe. So I was talking about najua umbwa tuko nayo huku ni ya kuchunga ng'ombe tu. But tuko US pets, for example, is a very big business. So if, for example, I decide to write about how to take care of a dog, he copies me. So we create unnecessary competition within ourselves. So we need to be creative as youth so that we can find other ways of making money. If, for example, as a farmer here now, like kijana mmoja hapo hivyo, anaweza partner na mzazi hapo hivyo, kuchunga penye unachunga ng'ombe kuanzia ikiwa ndogo, ama ukulima ama nini. Such an idea can be good. So if mwingine anaamua ng'ombe, mwingine aongelea about nyuki, something different to like. So lack of creativity is a big challenge that creates unnecessary competition, which is why you find that unaweza niambia saizi like, let me see your website, but I'll give you a dummy website. I'll not show you mine because you'll go and copy me. Nianze to lose my source of income. So creativity is important. Wow, I think another thing is patience, lack of patience. When wamesema tu like fanya computer pesa itoke. So you expect that umeamka leo by jioni kama pesa ijarudi, you lose hope. Some skills takes time to build, maybe 6 months, 1 year. That's when you start seeing skills. But something that I've seen many youths doing is shortcut. Okay, I'm kufanya shortcut, Mungu atakutumia kama example.
I hope you understand. There are people who do fraud online. I have to warn you, do youth, like, when you go there, do genuine things. Ukiamua kufanya fraud, kesho utaonekana kwa ati umefanya nini? Umeinua inaonyesha jina yako umefanya nini. Avoid that. Just do legit thing. Hii kitu inalipa. When I started in 2009, the last work I did was census 2009. From there, I've never written a CV looking for work and all that. But I've bought land. I can live well and all that. So, just, yes. Asante sana. Sijui hata yeye asimame tudhibitishe. Asante sana. Simona kijana ya nyumba. So ningependa kusikia kutoka kwa Bwana Robert Simam. Pia yeye amefanya kazi ya online. Na vile tumeambiwa kazi za online ni aina nyingi. Kuna ya TikTok, ya content creators, kuna ya watu wa website, kuna kazi karibu kila kitu inaweza kuleta pesa kwa online. So ningependa kuuliza Bwana Simam atupatie in his experience ile ujuzi amepata kwa ile miaka amefanya kwa hii sekta, atueleze ni skills gani ama ni masomo, lazima ukuu umesoma mpaka wapi ndio ufanye kazi ya online, ni degree gani ndio inatakikana, ama kwa wale ambao miaka imeenda kama mimi lakini roho yangu bado ni kijana, tunaweza kupata kazi ya online in your experience, Mr. Simam? Thank you Stella. As umesikia jina langu ni Robert Simam. Mimi ni mmoja wa digital worker. Currently nafanya kazi na companies based in Canada, US and UK. Na to give my experience, nimefika mahali nimefika. Jambo la kwanza to get into digital space, one ni to be computer literate. Kitu cha kwanza lazima uwe computer literate, then have a laptop or have a computer. Okay. The second thing is uwe na access to internet. Okay. So once you have that, then what next? The next thing you're supposed to find, and this is something I want to give a personal experience in terms of education. I started first as a CPA, then after CPA I worked for a short while, then I went and did a Bachelor of Finance and Banking in Mo University. But at that time I was just an accountant, a normal accountant. But due to some experiences, you know, while watu wamekuwa accountant, you know, it's a very boring job. Sorry to say that. You wake up, you do the same thing today, tomorrow, this year, the following year, throughout your year. But I got a challenge one day and I said, why don't I diverse my career to something else? So what I did a lot of research. I realized there's a lot of opportunities in the digital space about implementing systems. So I implement systems. These are what are called the ERP systems, the Enterprise Resource Planning System. So there are those entry where you don't need to have, you just need to have experience for you to qualify kufanya kazi kama hizo za online. Some you need to have a little basic understanding. Maybe you have a diploma. Then after diploma, you need to realize what else are you going to do, where your passion is. So after I did I got into that space. I was not an IT person. I got the interest. I started learning as a first entry. Through that, I used to work with other people, give me some work, do data migration. But one thing I realized about now getting to a serious online digital skills is about what is called certification. Okay? Now in the online space about the software implementation, Oracle, SAP, Microsoft, Sage. Like now I'm a specialist in Sage. I'm in an advanced level of Sage because of one, what is called certification. These certifications ni unafanya inajulikana globally.
So you can do a certifications either in finance, manufacturing, or what is called purchase to pay distribution. So if you find come when you want to enter into that space, for you to get to that level that you are recognized globally, challenge yourself. Jitume. Let me use that word. Jitume when you find those courses, the online courses. You just get there at the exams in the online. But once you get that certificate, I can tell you, I don't look for jobs. Jobs look for me. If you get to my inbox, are you ready to work for us? Mimi naambianga tu ni pesa ngapi mnataka kunilipa? Mimi nataka dollars ama euros. So there is a space huko nje for you to get. Mimi I believe sijaitafuta kazi. My only thing nimefanya, get what you do it smartly and do it to your best. For online, apart from the education level, maybe you have or you have experience, number one, the bottom line is discipline. If you don't have discipline, don't get into digital space. Because kazi yetu tunapewa is on a task basis. So if you are given a task for the 2 hours, a task of 3 hours, task of 4 hours, a task that may give you even 2 months. So you need to be disciplined. Na hii kazi yetu ya online, mimi sijui saa ya kulala, saa ya kuamka. I forgot kuamka saa 2 kwenda kazini. I can work up to 4 in the morning, nilale mpaka kesho yake saa 8, niamke nifanye kazi vile. It is very flexible, but you need to be very disciplined in what you are doing. Okay? So just to sum up is that for online, if you want to get into online and digital space, like the way I've did is challenge yourself, because this technology keeps on emerging every now and then. There are new things come on. Even for us, even for me, every year I have to upgrade my certifications, get be certified. And once you are certified, these companies in abroad, and this is something I want to say, they don't, watu sometimes wakulizangi ni kama umefanya kazi miaka ngapi, awangali kwa CV yako you have a gap, ulikufanya kazi miaka 2 3, awangali hiyo. Wanakuambia the only what wanaangalia ni unaweza deliver, can you do it? That's all about, that's why it's called skills. Skills is something if you are given, you are going to do it and you are going to deliver. So you need to upgrade and keep on challenging yourself with the emerging technology so that you remain relevant. In technology, kama huwezi to keep up with the trend of the technology, you'll become obsolete. So let's keep on getting into the digital space. Now once you get there, always upgrade yourself. I think other my colleagues have covered a lot about the digital skills. So that's it for, and I wish you all the best. And one thing I realized is that saizi hata mimi nikiitwango naambia ule mtu wa Taptengelei atafanya kazi sahi wachana na yeye. So it has gone to that place. So you people be proud that Taptengelei is now recognized globally. Thank you. Asanti sana. Iko mrembo anauliza anapatanga ngapi per month. Nani anataka kujua? Hiyo kizungu inaniambia anapatanga ya kutosha. Tudhibitishe. Kuja tudhibitishe. Okay. For digital skills, what I want to say is, let me just one more comment. Vile wamesema us in tukienda huko kwa worldwide, our English is very good. Let me tell you, can't compare with other African countries. Kwanza hiyo tukubali. Kazi yangu ya kwanza nilifanya hapa Tanzania, nilitumwa nifanye ni because we speak very good English. As you could join me, I didn't score A in English, but we are the best in Africa. In terms of digital space, if I go to competitions with these other countries, the country that follows us is usually Nigeria and South Africa. Yes, those are the ones, but Kenyans, we are always the top. Wanaambia ni Mkenya, patie kazi. So, mimi napata dollars, so ni kweli. Ukifinya ile ni kweli, I'm a true person, I get dollars. Let me give you a range. A range between to 3,000 to around $7,000 in a month. Hiyo ni pesa ngapi na pesa ya huku Taptengelei? Sasa iliharibika vile dola imerudi jiji. Tulikuwa tunafurahia dola ikija. Now it's a range of I get between 400 to 800,000 a month. Makofi kwake. Tutajituma ama hatutajituma?
unaweza jituma upate 1,800 ama namna gani my friends? Asante sana. Tuko na representative kutoka ministry yetu. Mimi nimetoka Konza Technopolis, shirika ya serikali, na parent ministry yetu inaitwa Ministry of Teknolojia na Mawasiliano. So ningependa kusikia kutoka kwa Bwana Evans Gishoki yako hapa. Unaweza kutueleza mikakati. What are some of the key government initiatives that are being implemented to promote inclusivity? Ni steps, hatua gani ama initiatives gani ministry inachukua ili kuhakikisha kila mmoja anaweza kupata hizi opportunities, that digital space sio ya watu wachache, ni ya kila mtu, ule kijana kwa miaka ya ID ama kijana kwa roho yake. What are some of the initiatives, Bwana Gishoki? Thank you for the question. My name is Ivan Gishoki from the Ministry of ICT and Digital Economy. Our government has put several measures, and one of the things I want to highlight that is happening right now is intentional investment and outreach by the government to encourage the young people to prepare them for the next digital economy. This is evident here. We have the whole government here, from the legislature, from the national government, from city corporation, from the administration, just for the young people of this country. Can you imagine? So my clarion call for the young people, Jitume. There is nothing much. The leadership here, they don't want anything from you. They just want you to make a decent livelihood. And that's why they have invested. The government has heavily invested on infrastructure, that is internet, digital devices. One of the panelists here said, some time back, getting a computer was an issue. They have been brought to you, not one, not two, 100 of them for you. Internet has been brought to Taptengelei. Some years back, I know it was an issue. The other thing the government has taken is intentional digitization of government services. Because as far as you earn the dollars, you need government services. And those government services must be available online and efficiently and effectively. So the government has digitized most of the services, starting from the driving license, getting an ID, getting certificate of good conduct. So kindly, those are the foundational documents that you need to use to get a decent living and to represent yourself. So government has heavily invested on you, the young people, and building a strong infrastructure for you. So please take advantage of that investment, Jitume. Thank you. Asante sana. Makofi kwa ministry yetu. Naomba msamiati. Ministry inaitwa shirika la idara ya serikali. Thank you very much. Na ningependa kusema sio jambo la kawaida. Serikali inajali watu wake to this extent. Mpaka inakuletea ile kitu unahitaji kuweka dola kwa mfuko. Si ndio? Sio jambo la kawaida. Especially katika Afrika yetu hii, ningesema bila kuogopa ya kwamba sio jambo la kawaida. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kutuweka Kenya, na tunashukuru viongozi wetu kutufikiria na kutujali. So kabla sijawacha hawa panelists wangu waondoke kwenye jukwaa, ningependa kuuliza katika graduates, students wetu, kama iko yeyote ambaye ameanza hii safari ya kutafuta ajira ama kutafuta mapato online, ambaye ningempatia sekunde
30 atusalimie, atueleze, na nitampa hawa panelists ule anataka akuwe mentor wake. Nitatoa hiyo amri by the powers bestowed as the chair of this panel. So any student, iko yeyote ambaye ameanza safari ya digital skills. Iko moja hapa, please. Ladies, msiniangushe maze. Warembo wa Tinderet. So tell us your name, ile unafanya, mahali umefikia, na ungependa panelist mgani hapa akuwe mentor wako. Ni muamuru sahi. The guest of honors today and all the protocols of staff. Good afternoon. My name is Brian Kipchumba. I hope everybody know me. I'm from Kaiboi National Polytechnic. So I'm happy today to be here at Taptengelei. I've been hearing Taptengelei, finya dola upate computer. I'm also your fellow. Nafinya dola na napata, nafinya computer na napata dola. Yeah. So I would like Julius Lele to be my mentor in online. What I would really say is that online pays. I've been working from last year, that was on December. As by the launching of the Jitume hub last on this year by the President, His Excellency William Ruto, I hope you see me as one of the Taptengelei or the successful ones in online. So first I would like to thank the government for providing with us the computers and the hubs to work online. I'll also thank the partners, that's Concert City, for helping us in partnership with the government. Thank you. Secondly, the youth who are here today, please come out, mukuje. Kufinya dola ni real na siwadanganye. Mimi nimefinya na naona maneno sio mbaya. By maybe the end of this year, naona nikinunua gari kidogo. Na pia nimeweza kujihukumu kwa maybe kulipia sisters wangu wadogo fees, kujilipia fees pia, kujinunulia nguo na pia kusaidia familia. So unaona hiyo ni maendeleo, and that's online. You can work per day, maybe you earn $5, $10 to cash, you're around 1,500 shillings. So 1,500 shillings na umework for 2 hours. Is that hiyo ni ngumu kweli? So I can say online really pays. Maybe apart from the small challenges, you can still work. Yeah, thank you. Asante sana, si mumesikia? Kwetu tunasema macho nione na masikio nisikilie, na mumeona mumesikia. Ningependa Bwana Lelei atuambie kama ametii hiyo amri akuwe mentor mpaka afike 1,800. Alright, thank you sana Bwana Brian. Kwa ishara kwamba nimekubali, simama nikusalimia. So, for your information, this guy ni mwenye aliongelesha president pale Kaiboi Technical. Akaongelelea account inaitwa Remotas. Na hujasema leo? Yeah, this guy writes content for AI. Is it? And I'm very sure he learned it. Si kitu inafunzwa shuleni. Mnajua story ya AI imefika juzi, si ndio? And there is so much content that is needed for AI right now because this is machine learning. Ni kitu ambayo tuna train computer so that in the years to come the computer will be doing so many tasks that
ordinarily we'd be doing. So Bwana Brian, I will mentor you. Asanteni sana. Asante sana. Sasa kabla waende ya ukweli, ningependa kupeana fursa hii kwa aliye na swali, questions, clarifications or comments. Unaona sasa opportunity ya mentorship ndio hiyo imeenda, inaweza tokea ingine. Question. Asante sana kwanza kabisa panel wote kwa vile mmetuelimisha sana. Niko na maswali moja. Ni kielimu. Lazima upate elimu kiwango gani ndio uwe online worker? What is your level of education? Naweza kuwa unataka niwe elimu nifike kiwango gani? Hasa kwa wanafunzi wa TTI ambaye kama tuko naye hapa. Ya pili, unahitaji shilingi ngapi ili uanze hii kazi? Kwa sababu kila kazi inahitaji pesa kiasi fulani. Hiyo ndio maswali yangu mawili. Yeah, asante kwa hilo swali. Kiswahili yangu si mzuri sana, but the level of education, I would say as long as you can speak English, and speak good English. The most important thing is you are able you are able to deliver on any task. You could have gone online, maybe you've gone to LinkedIn, you've taught yourself, and you're able to demonstrate expertise. Then you can be able to get any job. So you could have done maybe software engineering, which sometimes you don't need to go to maybe college, university degree. Of course, it is good to have a university degree. It's also good to have a TVET and other training. But also, you could have gone online. Simam told us that he went online on YouTube, learned a skill, and he was able to demonstrate expertise and were able to do take-on tasks. So what matters is, do you have the expertise and capacity to take on the different tasks? And on how much money you need, I think you need a laptop, and you need an account to register either in different platforms that provides online work, like Upwork, and there are so many other local, as a Kazi also we have different projects that we can provide. As long as you can demonstrate that you are able to deliver on an assignment, I think you can be able to get the jobs. Thanks. Oh, asante Magdalene. So Mheshimiwa, when we launched this program in December 2022, actually, the case we used was someone who had dropped out of school, class 5. And today, Akopale Nakuru, Lesh AI, is one of those who are earning close to 200,000. Initially alikuwa anapata pale supermarket 6,000 per month, but saizi alitoka hiyo kazi ya supermarket ako Lesh. And maybe siku moja tutamleta hapa aseme historia yake. So hii kazi haibagui, just a skill, because we are all talented. Mungu ametupea talanta ya aina mbalimbali, sasa ni kukuja tu na kulearn. Then in terms of how much you need, maybe in different categories, like hii lab tumeset hapa, hitaji kitu. Unaweza kuwa hata una shilingi, unakuja hapa, tutaleta wale partners watakupea elimu, hizo skills utalearn free of charge. Principal hata kucharge kutumia hiyo laboratory, so utalearn. Lakini hiyo njia ya pili Magdalene amesema ni ile kama uko na internet nyumbani, all you need is a simple computer or a tablet, then you enroll in one of those platforms na utaanza tu kazi. Asante. I want
I want to give an alternative answer also. Yenye ni relevant kwa hapa village. Si lazima ujue English. Bora tu uko na simu. So for example, niko na mzazi hapo hivyo, uko na shamba mzuri, like unajua kutunga ng'ombe ya grade nini. So uko na simu. So na hapo anaweza kurekodia kwenye nda. Hello. Okay. So someone can record you are explaining how when sasa una hiyo ng'ombe venye unachunga ikiwa ndama mpaka inakuwa kubwa. Then now you post on YouTube. You develop an audience. So leo unasema ng'ombe yako iko hivi, kesho hivyo. So long as your video is at least 15 minutes. Kwenye nimesema nilisoma kujifunza kuunda website. Wewe pia kama mzazi hapo unaweza funza watu wengine kuchunga ng'ombe vizuri kama kunyuki or something. Una record tu na una post kwa YouTube. That one you just need a phone. Na sasa venye umeongea sasa kwa kilugha. Kaingala nguti. So huyo kijana wako sasa mwenye ameenda high school anaweza kuna kitu inaitwa caption. So now instead of just broadcasting for watu wanaongea Kalenjin, ukiongea za caption, mtu mwingine anaongea kama Kijaluo ama Kiswahili ama anasema nini umesema nini hapo hivyo. So just adding the caption, hata mtu wa high school too can do that for you. And just now you build an audience. That is why ukiandanga YouTube ama hata ukiandanga TikTok, unaona videos za watu kutoka huko Thailand, China, like they don't care like wow, hawajui English, but now because they translate it, ina reach a bigger audience. And the bigger the audience, and you build that, ndio kama leo nimepost about hiyo ng'ombe. So I want you tomorrow to come and say, okay, ng'ombe yangu ilikuwa imefura shingo, nitafanya nini? So wewe kama mzazi una explain venye unatibu hiyo ng'ombe nini. Kama wewe ni seremala, unaona watu wanapiga vitanda venye wanaunda nini. Just post your video, explain how you unique, something unique. So online is really large. If you want to work for someone in the US, yes, you need English. But if you want to make content for your locality, to teach people to do local things, local stuff, you can do that and still make money. Thank you. Shukrani sana our panelists, because mmetuonyesha kwamba sio kiwango cha elimu inaweza kuzuia wewe usiende online au usipate kazi. Na one of the things ambayo mmesema ni discipline. Kitu kingine ni kupenda kazi yako na pia ujitolee. Mmoja wenu amesema saa ya kulala sio suluhisho. Wewe unaweza fanya mpaka saa 10, baadaye uamke saa 5, hivyo. Lakini swali langu ni hivi. Hawa vijana wetu ambao watahitimu leo ni wengi. Kazi ya online itakuwa chache. Hawa jamani wengi sana. Inamaanisha kwamba kila mmoja akiingia pale kazi itaisha. Au namna gani? Hebu tujibu, itaje? Nitasema hivi, kila mtu hapa Taptengelei akinunua matatu watakuwa naenda mtu mmoja mpaka Maraba, ndio itakuwa hasara, ndio. So the idea is you search for what to learn online, you identify the skills. Nilikuwa nimesema the copycat ndio inafanya watu wanagiva baraka. So kazi ni mingi, but you need skills. You need to build the skills. Ukijifunza tu skills ya kuandika peke yake, na nimesema ChatGPT imekuja, in the next 2 years you'll be useless, obsolete. Panao ukijifunza kazi ngumu kama maybe kuchora ama venye huyo amesema kufanya hesabu ngumu, computer haiwezi fanya hizo zote. So
you identify a niche yenye ni si kila mtu ataingia huko, ama kila mtu akikuja kuingia utakuwa umejiestablish, umefika. Kama saizi yeye amesema amefanya certifications mingi, if I decide to do what he's doing, it will make me maybe 2-3 years. Ndio sasa ya feel impact yangu ya kuingia Kenya alikuwa amefanya. But ukifanya kitu rahisi Kenya kila mtu anafanya, hapo kidogo itakuwa changamoto na he will give up na kusema hawa watu wanadanganya. But in real sense, just choose the path less traveled. Yes, that is it. Okay. You want to add something? Unataka kuongezea jambo? Maybe just one or few. Maybe I want to answer your question. Let me approach it this way. Kuna vile, you see, we are all created differently. Your thumb fingerprint is all unique. Your eyes are all unique. If you go to these first world countries, I'm responding to your question. Yes. Nataka muelewe na muelewe hivi. I want to approach it this way. Kazi ni mingi. Na mtu asikuambia hakuna kazi. Kazi iko. The purpose for you to come into this world is that kuna something that is for you to do. Number one, tulicreatiwa differently. Number one, you have different fingerprints. That's why you cannot find a fingerprint yangu na is equal same. That means you have something that is very unique for you to provide to the society. Another thing is that you also have a unique eye. See things differently, which all other people cannot see. First of all, you need to make yourself and understand that kazi iko. Mtu asikuambie kazi hakuna, kazi iko. But hiyo kazi tafuta. Okay? The Bible says that if you sleep, what will you become? Mnasoma Biblia. If you sleep, you become poor. And if you mean you are poor, you find kazi. So let me encourage you people that there is work. Hata you graduates wenye mko hapa. Ukitoka hapa, go and look, enda fikiria ni nini unataka kufanya differently. There is a solution, and if you have a solution, utapata kazi. Kazi iko. First of all, believe in yourself that there is work. Na hii kama iko, tafuta. Na kama you have any challenges, now think, research. Squeeze, there are so many things you can research about. What different can I do so that I advance ama nipate kazi? And kitu moja nataka niwaambie, don't start big. Start small. Anza na ile ndogo. Mi kazi yangu ya kwanza nilianza nikipanga stores. Chakula kwa store ya hoteli Nairobi. Hapo ndo nilianzia. Sikudharau hiyo kazi, but hiyo kazi ilinifanya nifike mahali niko sahi. So usianze na juu. Usianze unataka kupata $100, $200. Start small and always say be disciplined, deliver your work, ile kidogo yenye uko nayo, and God is going to reward you and you'll get something big. Ningependa kuongezea kidogo tu ya kwamba kuna, I want to challenge especially our brothers and sisters who are here and learning that there are two reports. One by United Nations on Conference and Trade, UNCTAD. Wanatoanga hii report every March, every year. It's on emerging technologies. And wanatuambia, kwa sababu ndugu yangu alisema maneno ya AI, opportunities on AI. So last year, in 2023, AI market size ilikuwa 65 billion. By 2030, wame project itafika 1.5 close to 1.5 trillion. It will be one of the major drivers in the whole world. What does it mean? That then, kama saizi kuna 2 million, for example, people employed kwa AI, inamaanisha by 2030, there will be so many people employed building those AI systems that different organizations across the globe wanataka. Pia report ingine ni ya World Bank on digital skills. So hizi report ukisoma pia wanazitoa every year. Wanatuambia opportunities za hizi digital skills, this year they are around 472 billion USD. In another 5 years zitafika close to 900 billion USD. So inamaanisha hizi kazi, mheshimiwa, zinazidi kupanda. So tutahitaji watu wengi zaidi hata kuliko. As a country alone we will not be able to meet that demand. Asante. Yeah, I think Lucas have mentioned some of the things that I wanted to say, but these jobs will always be enough for all of us. I think it's make sure that you have a community, get to learn from each other, peer-to-peer learning,
And sometimes you can collaborate to take on bigger tasks. So don't see each other as competition, see each other as a support system. And I know everyone, even as we speak, I know there are people who are on Facebook, on other things that might not be, might not help. But try as much as possible to use that opportunity to learn instead of always being online doing things that doesn't help. So learn, go to YouTube, learn how to build websites, learn how to develop digital marketing, how to create content. And you know, content is gonna endless possibilities. You can teach someone how to do anything. You can teach our culture, which is very unique, and there are so many people who are interested. So try to establish your niche, like as mentioned, but as much as possible work within the community. Nikiongezea pia ni kwamba mheshimiwa, the trends ni kwamba digital jobs inaenda kuongezeka, si ati zinapungua. Like my panelist has said here, statistics show that in the future there will be even more jobs. When I began this work, like I had said, digital jobs was an area that was not known by so many. But then, saizi, because of how the world is becoming more global, we are talking of social media right now, we are talking of tech. Every organization is going into tech space. So, because of that, many organizations are embracing technology. And that is an indicator that kuna jobs in the ICT sector. And going into the future, because the world is becoming more global and global, tech jobs zitakuwa mingi. So, tusikufe moyo, kazi ziko. Thank you very much. My panel, tuwapigie makofi ama watu wache waende tu. Nani yako na simu yake karibu? Simu. Please can put your phone up. Nataka kuona ujuu unaweza kuwa unashinda Samsung Galaxy ile 19 hiyo. Nani yako na simu? Nataka kuona nani ana naweza kumwazima yangu. Hii ni jembe, si ndio? Ama wametuambia aje? Si ndio? Hii jembe tutumie. Tutafute nini? Tutafute dola, si ndio? Jembe kila mtu ako nayo, ama iko mtu hapa ana simu? Si tuko nayo sisi wote. So I want to take this opportunity kuwashukuru sana kwa kutusikiza. Kwa panel yangu na wapatia hongera. I think you have done wonderful work for the community of Taptengelei. Tushukishe hii dola iwache kupanda sana. Tulete mingi mpaka ifanye nini? Stabilize, si ndio? Tuende tutafute ajira. Biblia inasema bisha na atibisha na nini? Utafute na uliza na si ndio? Tumeoneshwa kwa kutafuta, tumeambiwa mbinu, tumeletewa kompyuta, tumeletewa internet. Mungu ametuweka nchi mzuri kama Kenya. Tunashukuru, asanteni sana. Thank you very much. Asante sana. Oleche une kule babara kidogo, ende baraka ende tai weka mbele, rudisha nyuma kidogo, weka maua kidogo, umechegira box. Makofi. Hey, kwa stano. Nasema Chepkonde dola inakuja kwa mfuko yagelia. Hata sisi waimbaji sasa hii tunategemea YouTube. Hakuna kuuza CDs, hakuna kuzunguka kusema hii ni shilingi 200, hakuna hiyo. Iko eme Gemi YouTube oli nungu na go lot mwenda YouTube, subscribe, like and share. Ibwata stano siginde. Yes. Kongo bekwa rawe lakini sijafikia ya huyu jamaa 800,000. Hey! Haki ya Chepkonde yangu ni 40. Tuni boy tuni. Lakini nitafika. Asante sana. Kama tumefurahia weka makofi. Haya, lete wimbo ya Taptengelei DJ. Taptengelei to the wall. Kabisa. Taptengel gimuryo. Stano. Ama wewe mtu ya hapa unakuja tu pole pinde. Taptengelei kicha
laitoriat kongen Taptengelei. Hongebir kasit kot koker chumbeko. Taptengelei hapa, wewe uko Taptengelei lakini unafanyia kazi kampuni iko Marekani. Makofi kwa waheshimiwa wetu. Makofi. Taptengelei ko kiboyot kirwogindet. Kirwoje ng'andil akoi Londian. Taptengelei kitinye eik chemur. Kemwa kele Taptengelei nemuryo. Kikirwogindet maotyo Taptengelei. Kikipkoimetyotab 1860. Kitoret koito lel kobargei ak chumbek. Kas ng'alekuk. Taptengelei komi ano mi Tinderet. Tinderet nyo netinye tiret. Tinderet nyo sosiot nekoi. Tinderet nebushande ngoliel kakolbai. Achame ane Tinderet engel mo. Watu wa Tinderet weke vigelegele makofi na vigelegele. Tugul. Waisegem saita kumnyat wakeme. Asaita jasis taj perut goru. Taj jasis taj sobon. Kongo taj jasis. Watamnese netwo. Agoi maraba. Obotalel gotet kalelai. Taptengelei kichame Taptengelei. Taptengelei tengel gemuryo eitanyi. Tinderet nyo nengolye kegolbai. Tulondok chok tengel mui kogemei. Taptengelei kichame Taptengelei. Taptengelei tengel gemuryo eitanyi. Tinderet nyo nengolye kegolbai. Tulondok chok tengel mui kogemei. Amelil kondamen kerire. Amelil egap kimnai eng metu. Amelil tebelo eng sobo. Wabik amelil otamne chepsangor jorgogan orosoi. Achame ane Tinderet chemamul oretab sinet chemamul kuisuswa. Mamul sinet morobi kiba boisiek shew. Chengesunyo morobi kiba shew. Akre Tinderet kipsaboy sawe yega mararma. Kion boisiek bik chekiso. Watu wa kipsaboy yekure awerani sawe yega mararma tab kipsaboy. Otam nengatip kong kimuren negamat. Kimat ke go uasis. Tunwetab arngetu omuny tuga. Negatis tunwet nyo lengel kwai kobel chumbe. Kikure arngetuny mountain land. Taptengelei kichame Taptengelei. Taptengelei tengel gemuryo eitanyi. Otam ne jerungut. Tinderet nyo nengolye kegolbai. Aga malambu. Tulondok chok tengel mui kogemei. Amalambu malambu na. Wapi makofi ya waheshimiwa wetu. Asante Tinderet. Asante. Program ya leo Jitume. Hata mimi nilijituma nikaenda kutengeneza wimbo. Asante. Asante sana MC na panel yetu nzuri sana. I think wamefanya kazi mzuri, si ndio? Na sasa hii kazi tunasaidiwa sana na partners wetu. Na leo tuko na partners wawili. Kuna madam nzuri sana kwa Generations Kenya. Nataka nimuite atusalimie na dakika 2 tu atuambie kazi ambayo tunafanya. Madam from Generations, kama uko karibu njoo tukupatie nafasi. After that tutaongeleshwa, tutazungumziwa na wengine ambao wanafanya hii kazi wawili. Najua tunataka kuwapatia break kidogo, tutawapatia ndio tu breathe kidogo na tukuje tumkaribishe mgeni wetu mheshimiwa waziri wa ICT Eliud Owalo ambaye atakuja.
Kwa hivyo wakati huu wacha nimuite madam wa generations kama yuko karibu. Okay, kama hayuko tutazungumziwa na Mr. Alfayo ambaye pia anafanya kazi ya digital skills na kazi ya digital jobs. Aje atuelezee ni kazi gani, na Elfas pia ukue karibu. And as well, I think Elfas na Alfayo muwe karibu, mje mtuzungumzie. Karibu sana. Our guest of honor, Engineer Tanui, and the area MP, and all protocol observed. Amjambo wote. Mimi naitwa Philip Bitok. Hapa ni area yangu. Natoka Chemamuli. Nataka niseme, mimi nimefanya online for 14 years. Na vile nilifunzwa na Mr. Lelei in 2010. Sasa nataka nisisitize ya kwamba si lazima ukue na IT skills. Although mimi nilifanya degree ya IT, computer science, na nikafanya masters ya IT. Lakini hiyo haiwezi kuwa ilinisaidia kwa maneno ya online. Nimefanya maneno ya online juu ya kulearn skill vile mmeambiwa. Naenda Google, you look for a skill and you do it. So my first salary digital jobs in 2010 was $80. Sasa $80 then ilikuwa karibu shilingi 7,000. Then after 2 weeks nikalipwa another 100, ikapanda hivyo 200, 300, mpaka unaongelea levels ya 1,000 and above. And I can say that I have done online for that while, for more than 10 years. Na vile mumeambiwa, one thing that hawajesema ni kwamba you don't have to have a suit. Ni vile mumeambiwa kwamba you can do online from your house. You don't have to have an office. You start with the basic skills. Mimi nilianza na cyber, sikuwa na laptop. Mimi nilikuwa nikifanya cyber. Unaenda cyber, unafanya task for 2 hours, unalipia cyber, and that is how I started earning. So mimi nafanyanga maneno ya content creation na kutengeneza website. So kutengeneza website moja maybe unalipwa like $50. So at the moment I'm doing IT work, but it's an encouragement for someone. Najua kuna ile story ya Biblia inasema that mpanzi alienda akapanda mbegu. Ingine ikaenda wapi? Kwa mawe. Ingine ikaenda wapi? Kwa miba. Sasa enye ilienda kwa miba, this information has been given, but hiyo miba ni Facebook. Maybe unaenda kufanya kitu ya online, but maneno ya Facebook inakusumbua kidogo, una lose focus. So you have to get focus for you to be able to earn online. Sio story ya jaba. It is real. I have earned from it. I have educated myself in it. It is something that is very real. So I encourage you to start today. This information has been preached. And thank you so much for this opportunity to train our young people on these digital opportunities. So I want to welcome my friend, Alfayo, who is doing Forex. Thank you so much. Good afternoon. I'm glad to be here. It is a great opportunity to see such a young generation that are eager to join into this digital space. Maybe I'll give a brief introduction of what I've done before I started doing the Forex. I am actually a software developer. I started working for American companies. We build banking system for a bank in the USA that has about 1,400 branches. That would be the biggest bank actually in North America. So basically we brought together several Kenyans who worked together with us, and they developed the system ranging from human resource management, even the key performance systems for the entire bank in the USA was done by Kenyans. So what I want us to say is that it is possible and we're able to do it. Kenyans have the necessary patience and they have the skills, and we have proved it. It is possible
and we've done it for many years. I also did software for Seychelles Revenue Authority, where now we build their intranet communication system for their organization. If we see that there are organizations outside the country who are looking for skills from this country, it appears then that we have something that we can offer to the global economy. Fast forward, there are several, in addition to software development, there are other emerging activities that you can do that you can earn from the internet. One of them is the Forex trading. Forex trading is whereby now you participate in foreign exchange. Recently we had our dollar was down, and then it went up. So if we had a denomination, a pair, that is maybe Ugandan shilling and Kenyan shilling. So if the Kenyan economy is doing very well, then people will be converting their other, if you are a person who have like Ugandan shillings and Kenyan shillings, you'll be converting your other currency to the Kenyan or to the currency that is doing better. When you do that, you use some tools online. You are able to predict what is happening today. You look at the socioeconomic situation in these countries that are you relating, and you're able to predict fairly well that there will be maybe a drop in the US dollar value or a gain in the US dollar value. And when you do that, you are able to take a position, and when that position goes into your direction, you're able to make money. Actually, in Forex, we see that about 5.2 trillion US dollars is circulating every day. So if you are in Forex trading and you have the skills, you're able to make money, and there is limitless money in that. But there are also risks. You need to do proper risk management, and you also need to gain a bit of skills so that you're able to do proper prediction. Thank you. Asante sana. Mnaona watu wanafanya kazi. Kwa hivyo tunataka tukirudi next time tupate karibu 1000. Na tuseme Taptengelei is the headquarter for digital work. Si ndio? Kwa sababu hapa ndio nyumbani, unafinya kompyuta na dola inatoka. So tunataka kusongea kwa kipindi kingine. We are moving to the next round. We'll only have 3 sessions of speeches, ndio tuchukue commercial break. And the first speaker will be Madam Gertrude Sawe from Kaiboi National Polytechnic. Tutamfatia nafasi atuzungumzie, atuelezee vile huko kunaendelea. Alafu tutamkaribisha mheshimiwa wetu ndio aseme mambo kidogo, na amkaribishe PS atufungie hiki kipindi kwa wakati huu. Alafu tutachukua break, alafu turudi. Kuna mgeni mheshimiwa mwingine anakuja. Msiende nyumbani, mkuje. Kuna graduation ceremony, kuna commissioning of the computer of the digital hub. Kwa hivyo mambo ni mengi na mambo ni mazuri. Kwa hivyo Madam Gertrude, kama uko karibu, njoo, wakati wako wa kuzungumza. Asante. Asante sana, Madam, for this opportunity. Our guest of honor, P.S. Tanui and your Honorable Meli na ikta wote, wacha tena ni wasalimu katika jina la Yesu nikisema amjambo. Amjambo kap Taptengelei. Kuyega wagasi abunu Kaiboi National Polytechnic. Sehemu sa Mosop kule Mosoriot. This ICT in Kaiboi National Polytechnic was launched on the 16th of January 2024
and tulikuwa tumepata hizo computers kwa muda kiasi, na tukawa tunatumia pamoja na mwanafunzi wangu Brian ambaye anapata $, hata anashinda mshahara yangu saa zingine, lakini yote nashukuru Mungu kwa sababu he is earning something. So to say the truth, those of us who are born in 60s and 70s, we may not understand much about ICT, but we have learned it though. And our generation are very lucky to have this digital space where they work while they are home. Kule Kaiboi tuko na computers 100 ambaye tumeweka katika lab, na tangu siku ile Brian aliongea, hiyo lab imekuwa full every day. Yes, we are almost coming back because the computers are now few for Kaiboi fraternity. We do not only allow the students, but we also have the village of Kaiboi using that laboratory to earn the $. So, as the principal of Kaiboi National Polytechnic, I want to sincerely thank the government for this initiative. It is something that will change the world. It will bring our sons from pikipiki and earn $. I wonder if I am to ask, kama ninge uliza Taptengelei, kwa pikipiki unapata pesa ngapi kwa siku? Shilingi ngapi? 400? 300 shillings. Those are like how many dollars? $2 per day. Whereas Brian can earn up to $10 in 2 hours. Multiply those $2 by 8 hours. Those are $160. Multiply that $160 by 150. Unapata ngapi? Eri gani? Pikipiki ama $? Tusaidie His Excellency kufinya hii kompyuta mpaka $, zote sitoke Amerikani na sifike Kenya. Ama namna gani? Ongea finya kompyuta picture jabaka Taptengelei. Ongea finya na mugi mwa His Excellency. Asiguronge $. Konyonguny ngalega economy na gilen kiko finya net ana tusaidia na sisi ndio tunapoteza network. Tafadhali tushike. So congratulations principal. Please, I encourage Taptengelei to come and work online. It is paying. I have seen so many of the youth at Kaiboi making money. Even me, I'm trying to do it. So, Kongoi, God bless you. Asante sana Madam Gertrude kwa kutupatia huo ujumbe. Next we have Mr. Maswai. Pia ni mwalimu wa Kiptaragon TVC. Nakuru County. Karibu sana uzungumze na mkutano. Mgeni wa heshima wa siku ya leo PS Tanui, Mheshimiwa Meli na wageni wengine pamoja na sisi wote, hamjambo. Okay, mimi nimekuja hapa kama mmoja wa principals wa Tinderet, natoka Nakuru County, na nataka nishukuru serikali sana kwa sababu ya hii initiative ya Jitume hubs. This one is real, and one thing that is very interesting about this one is that nobody is left behind. All of us are going to be onboarded, na nataka nishukuru sana kwa sababu because of this creation of awareness that we are undertaking now,
this is one is going to take us a long way, because our big problem at the moment is unemployment. We have educated youth, but the problem is this space, employment. This one is a real solution for us, na tumeambiwa vizuri ya kwamba we have an advantage over everybody else in this continent of ours. Kiingereza yetu ni safi, au sivyo? Kiingereza yetu ni ile ya Queen, and it is very perfect, and we have no problem about this one. So I think vijana wenzangu, vijana, Taptengelei is real, able to Jitume. Let's make good use of these phones of ours that we have. Right now, I think every youth, investment ya maana ni kuwa na simu. So tusikuwe na simu tu ya kuchezea, lakini simu ya kutafuta kazi, simu ya kujipatia dollars. And that's what we need. So we should not be talking about shillings anymore. We should be talking of dollars, because we know a dollar is something which is meaningful. So on my part, as uko Nakuru County, nataka nishukuru serikali. We have Jitume Lab, and training imeendelea. We have trained cohort 1, cohort 2, and very soon we are doing the launching na celebration kama siku ya leo. Ile tu kitu ningeomba tu our able peers ni kwamba hii jambo ya connectivity iweze kuharakishwa, because that is a challenge. Some of us who are in the interior there, like the terminal of the fiber is a bit of a distance. Okay, surveying has been done, so we are just waiting for the connectivity. And we were together at the TVC up there, and I was very much encouraged when you told us that in 3-5 months time we are going to be connected, and youth are very passionate about this thing. PS wanangojea, so just connectivity and we are done, and we'll be there, and we'll be echoing Taptengelei everywhere. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Asanteni sana, namkaribisha MC mwenzangu atuchangamshe kidogo kabla tuwakaribishe wageni wetu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Aya, area hii tuko na kina mama. Wamama wote tukue tayari. Ketamsanis kabisa. Ikwerjis. Konaita yegis kole kokagian ngaleju. Sindio? Aya, kabla ya hiyo niko na waimbaji wenzangu, simama mahali mko. Waimbaji Olomi utonose. Waimbaji wa Tinderet niko na mwenzangu hapa Kiblogo Moita, Joffrey, simama. Kongoi. Wapi wengine? Nyomwage bagla kwani. Aya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naitwa Delvin Agui kwa YouTube. Unaweza niita Mama Blessing pia. Sambarikiwe. I'm an upcoming gospel artist. Usiende, tunaimba wote. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa MC Talam. Pia mimi ni upcoming MC na pia mwimbaji. Kama unanisikia nyosha mkono hivi, nisalamie hewani tafadhali, nisalamie hewani hivi. Haya, fanya hivi, tap hivi, tap hivi. Asante sana. Geukia jirani yako, ambia hi. Geukia pe I5 kwa mkono ya juu. Saro, weka I5, ambia hi. Hebu geukia Meli na John Tanui. Geukia, wewe fanya hivi, kila mtu mkono hivi. Tafadhali fanya hivi mkono. Geukia Meli na John Tanui pia, ambia hi. Thank you. Anege gurena Joffrey Kibrono Bitok, jina ambaye mnasikia kwa radio Kiblogo Moita. Tinget abnandi werta ngi tortor maget chenega ko mendagi sabe kyo mi gasi. Meli, I'm one of the beneficiaries kwa TikTok live. Mini content creator, na nashukuru sana sababu online inalipa. Mimi ni mshuhudiaji mmoja.
Nilifanya TikTok moja ambayo ilitrend Kenya mzima, ambayo nilipanda juu ya mabati na nikakunywa chai na nikalia, watu wa Amerika mnisaidie. I think Kenya mzima mliona kwa trend NTV. Madola siliingia nani, yani mpaka nikashangaa. Kumbe online inalipa kweli kweli. Nataka niwaambie wale wako online, tafadhali endeleeni hivyo mtulipe. Juzi nikakuja TikTok live TikTok kuentertain watu. Watu wakajaa TikTok live yangu, wakajaa. Nilistukia nimepewa 4 lions na 1 lion ni 30,000. Sasa times 4 120 aite jepkondo kwa yale. Aganye online natia kumbe online ni mzuri sana. Wala ambao mko online tujitume twende online. Mimi nafanyanga hizo TikTok. Sometimes naenda kwa mabati, sometimes nasema vitu hapo kimchezo tu, naweka TikTok, naona madola zinakuja tu hapo, zinamiminika kweli kweli. Hata wimbo naekanga YouTube, wimbo yangu YouTube 1 million subscribers, naambiwa tu kila tarehe 18 kwa mwezi pesa zinaingia. Na ni just kidogo. Ukiona hiyo TikTok yangu ni 40 second, lakini pesa yenye inaingia inakuja like 120,000. Huyu anasema 40, kumbe ako nyuma yangu. Sasa niko huyu ako mbele yetu, alafu mimi, alafu huyu jamaa. Sasa tuko tukifukuza huyo jamaa kabisa. Hebu fanya hivi mkono, tap hivi, tap. Wewe mkondeti. Mwisho ni kwamba hizi kuna shule mbili Mheshimiwa Meli na PS John Tanui. Tumekuwa na hawa Sigoria. Hapa tuna wasanii wawili ambao wanajulikana sana. Mimi na Sigindet. Sasa Sigindet amekuja Taptengelei kufanya marketing Taptengelei, na mimi nitabaki Sigoria kufanya marketing Sigoria. Pale oyo Mheshimiwa Rameli gaigai kone ibwate kabisa kealde sugulit konyi lagok. Kiami Mombasa Mheshimiwa olegile Likoni. Kule jagang Likoni, mwingine Likoni akaniambia, wewe watoka wapi? Hawa wenye anafanya dira hiyo. Akaniambia unatoka wapi? Nikaambia natoka Nandi. Kule ja upande gani Nandi? Aleji ngabo ishara ameliamuna atingo aleji natoka kwa Mheshimiwa Mwele. Kule ja kukura Kiswahili kwa Mombasa, akatandika ile Kiswahili ya Mombasa, akasema nyinyi wa Nandi wakaa vizuri sana. Haki wapendeza zuri yenyu jinsi Mheshimiwa Mwele. Kuja Kiingereza, kuja Kiswahili kwa Mombasa. Ibanya jana ngalal Nandi aleji usinilete mbewe gitambewe tega. Konai kole huyo akago mwangalega lakini kowal kora kole unajua maana ya mbewe, aleji hapana. Kole mbewe ni maana ya Kitaita ambayo inamaanisha ni dola 1,100 mpaka 1,900. Sasa jamani, nisikulete mbewe. Kole nisikulete mbewe ama wataka mbewe, aleji nataka mbewe. Amunga akasie kodo. Thank you. Wapi makofi ya Chovri? Asante sana. Kina mama wote uwanjani, karibuni. DJ twende kazi. MC Bitok. Wapi wa mama? Wapi wa mama wote? Acheke chamejezi. Asa kinde.
Wamama simama kila mtu tafadhali. Leta siainemye nide. Siainemye. Weka wamama wapi mikono juu. Hebu kila mtu weka mikono juu, weka mikono juu. Simama sasa, nataka tutende siainemye. Waheshimu na Mungu wewe. Waheshimu na wewe. Kuja huku sasa, kuja huku. Pigia mjiheshimu. Haki wa mama mkome. Haki wa mikono DJ. DJ weka hivi mikono kila mtu. Weka hivi mikono tafadhali. DJ. Wala wako juu, fanya hivi mikono tafadhali. Jimejegeleji Jehova sikuainemye, weka hivi tafadhali. Weka hivi tafadhali, kila mtu weka hivi, wale wana record weka hivi. Wapi wale online, wale kujeni sasa, nataka niimbe na nyinyi. Wale online, kujeni wale waliongea hapa kwa hiyo meeting. Kujeni, weka hivi. DJ umepata hiyo wimbo? Weka hivi sasa, kuja hapa. Mama songa kando hivi sasa. Songa kando sasa hivi. Kimejegeleji Jehova si ainemye. Kuja sasa hapa. Haya kila mtu weka mkono juu hivi tafadhali. Weka sasa hivi. Haya weka mkono hivi. Si ainemye. Asante tukae. Asante. Asante sana. Wacha sasa program iendelee. Jobri. Maya nyewe kaisom gase. Orobok chitingani. Makofi kwake. Alienda juu ya nyumba akalala, matola ikafika Embarambamba na Bolinyoni. Thank you. Alafu niko na watu wa Sigoria.
Wapi wala wa Sigoria? Wacha principal. Obwa kole otono za Sigoria tuchanganyike. Watu wangu ingen kai mwaje kukiboli. Unajua walifika wakati principal wa hapa amefanya introduction. Wacha wafike. Aja jo mete principal. Amwaja jo kityo jaba Sigoria. Mi principal na nyuse kora. Kumba kwa hapa. Obwa kityo kageitu. Yani tomo ngololi lakini kageitu. DJ tafadhali 1 minute DJ. Wapi makofi ya Sigoria tafadhali? Kiba Tinderet golba. Rone principal. DJ tafadhali. Tafadhali 1 minute tutambue Sigoria. Tona aguyo gole mwalimu. Tona aguyo. Rone principal na nyune ba Sigoria. Oe kasi yo akine. Ami master marketing. Ane na all day suguliti. Mogere kutilili na kwa ane. Alright. Kaka kilagera oli. Hii ni shule yetu ya Sigoria Tinderet Technical and Vocational College. Tulitoka huko alafu tukakuja hapa. Siginde ndiye alikuwa hapa, mimi nilikuwa huko nikientertain. Sasa nataka tuweke mikono juu tuwapigie Sigoria tafadhali. Tuwapigie Sigoria. Uko tayari? Weka mkono hivi tafadhali. Weka mkono hivi. Nitasema mambo 3, si na go na ria, na unapiga hiyo makofi. Haya twende si. Nikisema si unapiga makofi. Si. Go. Ria. Tatake jokya Sigoria. Sabar moja. Hebu weka sasa hivi. Haya twende si. Go. Ria. Alafu Sigoria. Thank you very much. Waheshimiwa, hawa ni timu yangu ya Sigoria. Yuta gasi. Ako kiasom gasi kegona magietana. Ngorori ole raisi sabidi. Ha DJ, hiyo wimbo wa Sigoria iko tafadhali. 1 minute tu tunaimba. Kale otogo Tinderet Technical College. Ya, onda upara dema longa kale sukule nyomi te Tinderet College golwaiwe. Oinyo. Balola yolo. Hola yo. Sigoria. Aramelengijwa mheshimiwa. Tinderet Technical Vocational College. Sukule nyomi te Tinderet College Sigoria. Tinderet Technical Vocational College. Sukule nyomi te Tinderet College. Ayo weche principal lenyo ndeibu mbe zero. Asante sana. Wapi makofi ya Sigoria? Asante sana. Wacha tuendelee na program ya speeches. Karibu. Asante sana. Huku kuna wimbo kweli. Hatutarudi, tutakaa hapa tuimbe kabisa. Kwa hivyo kwa wakati huu mwalimu mkuu ameniruhusu ni muintroduce our host MP. Meli, karibu sana. Ni wakati wako wa kuzungumza kidogo kwa hii hotuba. Tutakuwa na hiyo session nyingine ambayo pia tutakupatia nafasi, alafu utamkaribisha PS azungumze kidogo for the purpose of the Digital and Jobs Forum that we had this morning. Thank you. Thank you, our MC, our guests who are here, Principal Secretary, Engineer John Tanui, CEO Bwana Stanley Kamanguya, ICT Authority, all guests present, wanafunzi ambayo watahitimu leo from under the youth program. Where is Mr. Wambugu? I really want him to speak.
who has been the program director. Where is Wambugu? Wambugu, come along kindly. Wambugu, who is the lead programmer? Yes, huyo ni mwalimu wao. Mpige makofi Wambugu akikuja. Wambugu to tell us how far the program is and how successful was. Mpige makofi. Mwalimu wenu akikuja hapa. We are graduating about 400 students today, and those students were under the care of Wambugu from the State Department for Youth Affairs. Thank you sana Mheshimiwa, our PS Bwana Tanui, our Stanley Kamangoya, and all the protocols observed. First, allow me, Mheshimiwa, to present the team ambayo ilifanya hii exercise ikuwe successful. The first person is Bwana Obutu, the Youth Development Officer, Tinderet Sub-County. Bwana Obutu, 1 minute. The chief guest, our principal secretary, the area member of parliament, na hata protocols observed. Hamjambo. Bwana asifiwe. Vijana oye. Vijana Bwana principal wamesoma mambo ya high city ya ilianza from November mpaka Januari ndio wakafanya mtihani. Na leo ni siku yao ya graduation. Ningependa kusema hivi kwa vijana. Mumepata elimu, si ndio? Please make use of it. Sawa sawa? Msiende mkarare, si umesikia online kuna kazi. Itumie hiyo knowledge. Tupona principal secretary. If these Jitume hubs can be established in all the wards in Tinderet constituency, vijana watafaidika. Because tumetrain our vijana not from Tinderet ward, but in all the wards of Tinderet constituency. So hii imewekwa hapa, itafaidi wenye wako hapa Tinderet. What about wenye wako Chemase, Kapsimotua, wende Sonko Soba, alafu kuna pahari nilianda Kabunyeria uko. Bwana PS, please waekea is Jitume apps ndio vijana wafaidike. Kwa hayo machache, simubarikiwe. Thank you, Bwana Obutu, the Youth Development Officer. I also have a lead trainer wa Ajira, Lihanda. Okay, because he is not with us, I have the team of the trainers. Karibieni hapa dakika kidogo. Trainers, unasema jina na ile center ulikuwa. Praise God. My name is Cleophas Kiprop. I was a trainer at Senetua Station. Also, I'm a teacher of mechanical engineering and computer. Praise the Lord. I'm Job Koske, trainer Chemasa. I'm also diploma student, electrical engineering. One of my dean of students, Mr. Faraj. I told you, Mr. Kimugu. Asante. Okay, God is good all the time. Kwa majina naitwa Adams Kipchirchir. I was a trainer Chebarus ICT Training Center, also a graduate engineer, electrical and communications engineering. Thank you. Hello, God is good and all the time. Yeah, I'm Caleb Mukaya. I was a trainer at Tepsire Polytechnic and a graduate of computer science. Thank you. I'm Daniel Kiplimo, a trainer at Soba River, a graduate in BIT, Bachelor in Information Technology. All the protocols observed. Praise the Lord. Praise the Lord once more. I'm Kiblagat Nicholas, trainer, Potopoto PTC. I'm also a graduate from Rift Valley Technical, Electrical Engineering.
Praise the Lord. Praise the Lord again. My name is Kiptoko Itzadok, a trainer, Kapsimatwa Station, a graduate of Kenya Methodist University, Computer Science. God is good. I'm Kipta Emmanuel, Capsign Training Center, a P1 teacher. Praise God. All protocols observed. I'm Lillian Towet from Capsoin Center, a graduate from Maseno University, BBIT. Wapigiwa makofi. Hawa mheshimiwa, najua after the event, ningetaka wakuone. We want the program to be sustainable. Na nilikuitisha vijana wa hapa, tukawapatia kibarua, na wakafanya ipasavyo. That is why today, out of 800 that attended, 526 completed, 382 are graduating today. So it is out of the effort of these young men and women. At least kuna jeda. There is an apology of 2 trainers, Vincent Koskei, who was training at Tinderet Primary, and Maxwell Adiga, who was training at Sir Henry Koskei Secondary School. Maxwell is in an assignment in Transmala, whereby this exercise is also taking place. Thank you so much. The trainers, you can have a seat. And I have to appreciate the role that GAO played, wakiongozwa na Madam DCC. DCC and your team, we are happy today because of the mobilization through your chiefs and the assistant chiefs, and even selecting the centers for us. When this exercise was taking place, tunajua kulikuwa wakati wa mvua. Graduates ni kweli? And mulistahimili from 14th November all the way to January tarehe 10. And there is one thing that I want to mention. In this training, tulikuwa na youth and tulikuwa na wazee and even public servants. Bwana PS, Bwana Tanui, niko na mzee, yule alikuwa mzee zaidi, anaitwa Isaac Kuto. Isaac Kuto, kuja hapa. Huyu alikuwa hapa tupo, alikuwa anasomea hii center ya Kapsoen, alafu practicals wakaenda kufanyia Meteitei Boys, and I want to thank the principal, Meteitei Boys, for allowing the members of this community to use your center. Si usalimiane. Thank you, Mr. Wambugu, for this chance. As has been said, my name is Isaac Kuto. I'm one of the graduates today. I started the program with the other graduates on the date of the starting of that program, all the way until we sat for the last examinations on the 10th of January 2024. On behalf of my friends, that is the graduates, I want to thank the government, I want to thank everybody who has accorded us this chance, and I would like to say that we, as I'm speaking, have the skills that we aspire to get. We are able to go online and do as much as possible. Even the dollar will come to this center, that is Taptengelei. Thank you very much. May God bless all of us. Thank you. Sasa tuko na watu ya kufinya dola. Actually, I was saying that this was a groundbreaker. The training actually emphasized so much on the basic skills. I have to tell even the ICT authority officers that tuna assume that these people know computer. I was amazed. Unaweka mouse mbele ya mwanafunzi, anaanza sasa kuiogopa kwa sababu anaona inawaka. Sasa tunamwambia haiwezi kukuuma. Utilize it and utilize it well. For the 8 weeks that they were undertaking this exercise, it was a very legalized exercise whereby we had categorized it into 2 parts.
There was the theoretical part and the practical part. The theoretical part encompasses the basics of information and communication technology that took about 10 academic hours. After that, they were taken to what we call the computer application programs. They were taken Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher. It covered 4 weeks practically. After they are done with that, they were taken to a course, we call it the Information Application System. After knowing how to work with the machine, now some of them can now be able to apply it. And I'm happy to report, out of whatever that we have been getting from the field, kuna hata vijana hapa ambao saa hii wameanza to cybers, wanafanya photocopy business. And I even have one who have already started working online. So, after they are done with that, they were taken to the internet applications, ICT integration into e-government, ICT integration into e-learning, and ICT integration to e-commerce. Lastly, the team from Ajira came and trained on online jobs. 2 centers were trained. However, there is still more centers to be trained, and I am happy that today we are launching the Jitume program. Mheshimiwa Mary, I congratulate you because nimetembea hii Kenya, and it's only in Tinderet where we have 2 Jitume centers in the whole of this republic. And your team that you gave me, wakiongozwa na mzee Kozigei. Kozigei yako wapi? Kuja hapa, huyu mzee ndiye alikuwa kama prefect. Huyu ndiye alikuwa president wa wanafunzi. Kwa sababu every center ni yeye nilikuwa natuma. Eda uangalie represent mheshimiwa huko. Lastly, allow me, though the chief guest is to come, allow me, for the sake of the PAs and the rest, allow me to present the numbers. Na nikiusema center unasimama tu, unaketi. Kama umesimama, inua mkono. The first center was Kabunyelia. They were 69. Wakianza. Kabunyelia, Sahenle Kozgei. Simama, simama, simama. Wapo hapa. 69. Wanafuatwa na St. Matthew's Malaba, 23. St. Matthew's Malaba, 23. Wanafuatwa na Senator, they were 18. Senator Primary, mko wapi? Waona pale. Tunafuatwa na hii center ambayo tupo, Kapsoen, walisoma wanafunzi 74. Na sasa hawa wana graduate, hata wanaanzisha Jitume. At least they are consumers of the program. Then tunaenda Tinderet T Primary, watu ya Bogo Valley, nilitembea huko kwa majani, the 59 of you. Wako pale from the upper zone Tinderet T Primary. Then wanafuatwa na Soba River Primary School, walikuwa 52. Soba River, ndio wale pale wapigiwa makofi. Tukitoka hapo tunaenda the lower side, Chemelilu Chemase Ward, tulikuwa na 2 centers, Poto VTC, we are graduating 57. Poto, Asanteni. Tukitoka hapo tunaenda Chemase Boarding Primary, we are graduating 31. Chemase, yes, we have Chemase. Tukitoka hapo tunaenda the upper upande wa Chebarus Primary, 33. Chebarus Primary, thank you so much. Tunatoka hapo tunaigia Kapsimotwa. Chief alitupatia ofisi yake ifanyike. And I'm also happy to report that one of the assistant chief is graduating today. Watu ya Kapsimotwa wako wapi?
Yes, kuja assistant chief. Huyu ndiye alikuwa class president wa hiyo class. And out of whatever they were doing, nilifurahishwa sana na hiyo center. Na utaniruhusu hiyo ofisi Madam DCC, sababu hawa watu yako ni digital sasa. Allow me nitawapatia at least 2 computers ziwekwe kwa hiyo ofisi. Karibu chief. Our chief guest, all protocols observed, na wananchi wote wa eneo hili ya mjambo. Ninashukuru sana kwa hafla hii na program ya ICT ambayo ilikuja Tinderet. I'm one of the beneficiaries. Niliweza kusoma na nimehitimu. Now that Mr. Wambugu has promised a computer, dola zitashuka Kapsimato. So asante sana Honorable Meli for the programs that you are bringing to our people. It is really making a change. Asante sana. Thank you very much. Thank you so much. Lastly, tulikuwa na the farthest, which is Chepsile VTC. They were 45. Chepsile, hao ndio wamefika wa mwisho, wamekuja na basi. The farthest. Mko wapi? Chepsile VTC. Yes, na waona pale. And tulikuwa na walimu. Among the graduates we are graduating today, some are teachers. And when we were training, they were like, now this is what we need in our classrooms. The ICT integration into e-learning. And because of that, I have a stakeholder who assists teachers so much. And in fact, they also participated in today's award of the certificate. They are our partners. And in this case, I want to welcome the finance director on behalf of the director, Mount Kenya University, Kericho campus, kuja usalimiane dakika moja. Chief guests, area MP, and all our guests, all protocol observed. We want to thank Wambugu and team for really seeing this young generation and giving them a way out of whatever they can now do, especially after maybe secondary school. For those who have already completed secondary school, it is one of the best. Remember, in MKU, we are the leading in ICT. We have very good programs in ICT, and the team from CONSA, kindly, I would like to talk to you so that we see what else we can do. You can have an outreach to these sides so that, and for government, I'm telling you, the young people of this generation, previously we didn't have anybody caring about our direction, but now we have government that sees what we require or where we require to be in the next 10, 20 years. Okay? Thank you so much. The leaders of this region support such programs. And for the young men, I told you earlier, make yourself a brand. Make yourself a brand. These individuals have told you that there is work, but it will only find a prepared mind. Okay? Thank you. Thank you so much. Thank you so much, our finance director. Lastly, Mheshimiwa, tumefurahi sana by the work you are doing and the support you have for the people of Tinderet. Kama ningekuwa wa hapa, kuna kitu ningesema, lakini mimi si wa hapa. Lakini mahali nimetoka, I have seen the kind of leaders we want. Sijui ni kwa sababu you are in parliament leading the education committee, that's why education is a key thing to you. I congratulate you. Lastly, graduates, I want to appreciate you. I want to thank you for the time that you took. And now you have mentors. You have been told what to do.
our graduation today, we are saying it is ICT for everyone. Congratulations. Tell your neighbor, congratulations. Congratulations. Kwa hayo mengi, najua tutafika upande wa awards of the certificate. Nitarudi hapa once the chief guest arrives. Asante mheshimiwa. Makofi kwa Wambugu. Mtu wa kumeza njao kuja hapa. Ebu jaribu kuweka makofi kwa Wambugu nisikie. Kama umemesa njao kweli? Naonekana umemesa kidogo. Au unaonekana? Hebu tumwekee makofi tafadhali Mbugu. Hebu fanya hivi makofi tafadhali. Fanya hivi makofi, fanya hivi. Wacha ni test kama watu wako sawa. Nikisema Yesu unapiga, nikisema shetani usipige, ni test kama watu wako live kabisa. Haya, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Satani! Wagenge ndio moja tu ndio yako. Hebu tufanye hivi sasa, nataka tupige 4 ya Mbugu sababu. Haya, 1, 2, 3, 4. Kongoi. Si umefanya vizuri? Bas, kwa sababu tuna mgoja mwene wa heshima. Pia kuna mashule zetu ambao wako hapa, principals, kuna Madam DCC aje tuongelesha, because we want sazile our chief guest akifika tunaenda to the actual program. Na wacha ni wapi principal wa Meteitei na neighboring schools wako hapa? They are here, yes. Principal St. John Meteitei yuko. Haya, wapi mwingine? So kuna principal hapa pia wako na computers kwa shule zao. PS, among our many schools around here, we also need to have very modern, latest ICT equipment. And we'll request through you and CONSA to really support us so that our ICT institutions have enough computers and are also connected with the fiber. Thank you so much. Asante sana mwalimu. Pia, today is a very important day. Na as the experts talked, lazila waliongea. Graduates, nyinyi ambao mko hapa. Mlisikia kwamba haitaki pesa nyingi. Internet saizi kutoka hapa kwa hii institution tutaweka internet connection kwa hiyo center na itakuwa free. Itakuwa free. Wa watu wa hapo center wote watakuwa. Mimi nafikiri Stanley ataambia nyinyi hiyo maneno. Na sasa simu yako uko naye. Hiyo ndio the first requirement for you to get dollar. Au namna gani? Kama simu huna, hapa tumeweka computers 100. Fika hapa, ambia principal, tafadhali uniruhusu nianze kazi. Au namna gani? Utashindwa? Na they'll never charge you anything. They want to see you get dollars, and dollars are real. Vile walipoongea pia, they are really to mentor you. Na ya mwisho, kama wanafunzi wa hapa na wanavijiji wa sehemu hii, the internet connectivity is free. You will not buy bundles. Na niliposikia vizuri, one of the panelists, the chief panelist alisema, use it well. Use the bundles economically. Sio kwa Facebook peke yake na kuangalia vitu vingine. Tumia hizo bundles, iweke dola mfukoni. Tumia ukifinya